Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the Moonsighting briefing for the month of Shawwal 1437 from www.central-mosque.com. For the last 15 years, moonsighting information for every month has been available on our website. This presentation will be in English and will be repeated in Urdu, inshallah. The reasons for giving this presentation are three. Number one, many of our sincere brothers and sisters think that to talk about this subject is equal to moonfighting, to divide the community, to split the unity. I disagree with that. We have a problem in this country. Whether we talk about it or not, the problem is there. The solution is to talk about it, to find a compromise, to forge unity, to mature our thinking, and to move ahead. That's not going to happen by not talking about it. It is unfortunate that many of our brothers and sisters who talk about this moonsighting slang, they only do so during the month of Ramadan. For 9, 10, 11 months out of the year, the contribution to solving this problem is nil. It is indeed unfortunate. The Muslim community in this country is evolving and maturing all the time. There was a time when we didn't have the Darul Ulooms, we now do. There was a time we didn't have Islamic institutes, we now do. There was a time we didn't have a halal certification system, we now do. Inshallah, let's build on all of these success stories and build a consensus to solve this problem for 12 months out of the year and not just talk about it in Ramadan, inshallah. The second important point is let's separate the academic arguments from the emotional arguments, inshallah. Third, we need to understand the position of the Saudi ulamas with regard to their moon sightings applicable to other parts of the world, and Britain, of course, included. This is embodied in the khutbah of Shaykh Shuraim, hafidhahullah ta'ala, who is the Imam of Haram al-Makki, and inshallah will begin with a short summary of his khutbah. The Shaykh gave a khutbah on the 22nd of July 2011 in which he made 2 points. The first point he made is science and technology can be benefited when it comes to moon sighting. Secondly, he affirmed local sighting. The link to that khutbah is in the description of this video. It has been mentioned in the previous presentations. This is pretty much the position of Saudi scholars. They have never told anyone in the world to follow their moon sighting, let alone Britain. Let's proceed. When it comes to following Saudi moon sighting, apart from 3 months of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah, where there is an official announcement made, for the rest of the month there is no official announcement, so there's no way to receive this information from Saudi Arabia should this solution be proposed to be followed in United Kingdom. Simply put, if the British Muslims want to fast on the 9th and the 10th of Muharram, for example, you're not going to get the information from Saudi Arabia officially. Should you choose to worship on the 15th of Sha'ban, you're not going to get this information. If you do not get the information for Sha'ban, you obviously don't get it for Rajab, and so on and so forth. So such a system cannot be followed in Britain for 12 months out of the year at all. Then we have some of our Muslim brothers and sisters who say that the moon cannot be sighted in United Kingdom. In this year 2016, on the 9th of February for Jumadul Ula, the moon was sighted in Leicester. On April 8th, 2016 for Rajab, it was sighted in Croydon. So it is certainly possible to sight the moon at least for a few months, if not for all, because of cloudy reasons and location, and we will talk about it in a second. The new moon for Shawwal is going to be born on the 4th of July 2016 at
almost 1 o'clock in the night. This moon cannot be seen in most inhabited parts of the world at all. There's a slight possibility in South America here with the help of a telescope, but in most parts of the inhabited world it cannot be seen by the naked eye. As we've talked about it in the previous presentations, Saudi Arabia has a rule that where the moon set occurs after sunset, even by a minute, if someone claims to have sighted the moon, they accept their testimony. On the 29th, which is going to be on the 4th of July 2016 in Saudi Arabia, the moon set in Riyadh is 5:56, sunset is 6:46. In Makkah, 6:20 moon set, 7:01 sunset. So the moon is setting, you can see from the red column, before the sunset. So according to the rules in Saudi Arabia, they will likely not accept the sighting even if it comes forward. The next day, on the 5th of July 2016, the moon can be seen in many parts of the world. It's fully green, as you can see. Here, I want to stop for a second and talk about why moon sighting is a particular issue for United Kingdom and not to many other countries of the world. Here is a part of the map of the world with latitudes on my right-hand side. 0 degree latitude, 20, and below it's 20 in the southern hemisphere, and so on. I've drawn two arrows here from 40 degree northern hemisphere to minus 40 degree southern hemisphere. The reason I've done that is generally you will see in moon sighting maps, this area, the sighting is usually very good when it comes to Europe and Africa. So I'm particularly emphasizing that. Our country, United Kingdom, is roughly 50 degree latitude to 58 degree latitude. I have boxed this area right here. Okay. The reason being is because of our high latitude. This is considered a high latitude country. Even when the moon is many hours old, 20 hours old, 25 hours old, or even 30 hours old, you will have some difficulty because of the latitude of United Kingdom. So I've boxed this red area for you right here, because just to indicate that it's a high latitude country. Whenever you see moon sighting curves, you will notice that because of our peculiar geographical situation, we will have difficulty. If you can understand this part, inshallah, the rest of the presentations and the rest of the curves, it will make it easier for you to understand the problem peculiar to United Kingdom. We also have an issue with Isha and Fajr because of perpetual twilight. These countries right here in the middle don't, because they have 18 degrees to calculate Fajr, they have 18 degrees to calculate Isha. We, because of our high latitude, don't. And it is the same problem we have with moon sighting. On the 5th of July, there are good chances of moon sighting in India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. In some of these cities, the grade is B, which means if the atmosphere and the weather is perfect, moon can be sighted. Here is Wifaqul Ulama chart for UK, Morocco, and South Africa. As you can see, UK, although the moon is 33 hours old, the sighting possibility is F. E in London, but still very difficult. However, in Morocco and South Africa, it's A, i.e. the moon will be easily seen. Please understand this point of view that even though the moon is 33 hours old in UK, the sighting possibility is still rare. Some people propose this theory that if the moon is over 17 hours old or whatever, it can be easily seen. Not in United Kingdom. Let me take the slide back to show you the location. Here you go. This is United Kingdom, roughly in this area. I've obviously made the box bigger. The whole area is not United Kingdom, obviously, but just to make a point, 50 degree to 58 degree latitude. Because of the high latitude location, it doesn't matter whether the moon is 20 hours, 25 hours, or whatever. You can clearly see how the curves are being shaped. You will have difficulty sighting the moon in United Kingdom in many months.
So although we may have difficulty in United Kingdom, in our nearest Muslim country in Morocco, the moon should be fairly easily seen, inshallah, and also further away in South Africa. So inshallah, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that there will be one Eid, inshallah. Saudi Arabia will complete the 30 days because remember the moon set is after sunset in Saudi Arabia, so they will complete their 30 days. And on the 29th day of fasting, the moon will be easily sighted in Morocco, which is our nearest Muslim country. So inshallah, it is possible for us to have one Eid. Let's now repeat this presentation in Urdu. یہ پریزنٹیشن شوال کے چاند کے بارے میں ہے www.central-mosque.com پچھلے 15 سال سے ہر مہینے کی چاند کی معلومات سینٹرل ماسک آپ کو فراہم کرتی ہے اور صرف رمضان شوال یا ذوالحجہ کے چاند کی نہیں بلکہ ہر مہینے کے چاند کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند کے بارے میں بات کرنا امت میں انتشار پھیلانا ہے، امت کو توڑنا ہے. اس ملک میں ایک پرابلم ہے اور آج سے نہیں 30-40 سال سے ہے. اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کیا اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے چاند کے مسئلے کو اچھالا نہ جائے، وہ رمضان اور شوال اور ذوالحجہ یا 2-3 مہینوں کے علاوہ اس مسئلے پر بات ہی نہیں کرتے. اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سارا سال بات کی جائے اور اس مسئلے کا ایک حل نکالا جائے. اس ملک برطانیہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ دارالعلوم نہیں تھے، اسلامی ادارے نہیں تھے، آج ہیں. اس ملک میں حلال سرٹیفیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، آج ہے. تو کیا وہ مشکلات جو مسلمانوں نے حل کی، تو انشاءاللہ اسی کی برکت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس چاند کے مسئلے کو بھی حل فرمائیں گے. اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر علمی نکات اور جذباتی نقطوں میں تمیز پیدا کی جائے. اس مسئلے میں کچھ علمی لوگوں کی رائے ہیں، علمی نکات ہیں، اور کچھ اس میں جذباتی آرگیومنٹس ہیں. تو ان جذباتی آرگیومنٹس کو ہمیں اگنور کرنا پڑے گا. آخری بات یہ کہ سعودی علماء کا اپنی رویت کے بارے میں دوسری ملکوں کے بارے میں کیا موقف ہے. کیا سعودی علماء یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک ان کی رویت کے پیچھے چلیں یا ان کی رویت کو فالو کریں؟ اس سلسلے میں شیخ شریم حفظہ اللہ تعالی جو حرم مکی کے امام ہیں، ان کے خطبے کا ایک سیکشن سنتے ہیں. 22 جولائی 2011 کو شیخ شریم نے اپنے خطبے میں 2 باتیں صاف کہیں. ایک بات تو شیخ نے یہ کہی کہ سائنسی اور ٹیکنالوجی جو آج کل نئی چیزیں آ رہی ہیں، رویت میں اس سے مدد لے سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری چیز شیخ نے یہ کہی کہ اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے ملکوں میں رویت کرنی چاہیے. اس خطبے کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، انشاءاللہ اس پر کلک کر کے پورا خطبہ سن لیجئے. جزاک اللہ خیر. سعودی علماء کی یہی پوزیشن ہے، بلکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مکہ کو چاند کا مرکز بنا دینا پوری دنیا کے لیے، ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. سعودی علماء نے کبھی بھی دوسرے ملکوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری رویت کے پیچھے چلیں، بلکہ یہی کہا کہ اپنے اپنے ممالک میں رویت ہلال کا نظام قائم کرنا چاہیے. سعودی قضاء الاعلی رمضان، شوال اور ذوالحجہ کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر چاند کا اعلان کرتی ہی نہیں. یعنی اگر برطانوی مسلمان محرم 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیں سعودی اعلان کے مطابق، تو اس اعلان کی خبر یا تو آتی ہی نہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں. تو 9 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان یا ذی القعدہ برطانوی مسلمان اس خبر پر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خبر ہے ہی نہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. پھر کچھ ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ہمیشہ مطلع ابر آلود رہتا ہے، چاند نظر نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ میں اکثر مطلع ابر آلود رہتا ہے،
मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ चांद नजर नहीं आता। इस साल जुमादुल ऊला का चांद लेस्टर में नजर आया और रजब का चांद क्रोइडन में। तो अगर कोशिश की जाए तो इस मुल्क में अगर सारे महीनों को नहीं तो कुछ महीनों को कम से कम चांद नजर आ सकता है, कोशिश तो की जाए कम से कम। शव्वाल का चांद 4 जुलाई को रात को 1 बजे पैदा होगा और इस चांद को आंख से नजर आने का चांस कहीं भी नहीं है। हो सकता है कि साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में टेलीस्कोप के जरिए चांद नजर आ जाए, मगर आंख से चांद नजर आने का चांस आबादी वाले दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है। सऊदी अरब में रुयत का ये उसूल है कि अगर चांद सूरज से पहले गुरूब हो जाए तो वो शहादत कबूल नहीं करते। 4 जुलाई को रियाज के अंदर चांद 5:56 पे गुरूब हो रहा है सूरज के गुरूब से पहले, और मक्का में 6:20 पर। तो उम्मीद यही है कि सऊदी अरब के हुक्काम और वहां के उलमा चांद की शहादत कबूल नहीं करेंगे। अगर आई भी तो, आने का तो कोई चांस है नहीं, मगर आई भी तो उनके अपने उसूल के मुताबिक इस शहादत कबूल नहीं करेंगे। अगले दिन 5 जुलाई को चांद के नजर आने का चांस दुनिया के काफी हिस्सों और ममालिक में है। ये पूरा एरिया आपको ग्रीन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इस वक्त एक प्रेजेंटेशन में एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ बर्तानिया के बारे में। ये दुनिया के कई हिस्सों का मैप है और यहाँ आपको नजर आ रही है मेरे राइट हैंड साइड पे, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, यानी ये मुल्क किस लैटिट्यूड पर वाक़ हैं। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे 40 डिग्री लैटिट्यूड पर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर पे 40 डिग्री, यानी 40 to 40 पे मैंने 2 एरोज बनाए हैं, ग्रीन सॉरी रेड। ये इस वजह से कि चांद इलाकों में नजर अमूमन आसानी से आ जाता है। हमारा मुल्क बर्तानिया 50 डिग्री लैटिट्यूड से 58 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ये मैंने बॉक्स बड़ा बनाया है, ये पूरे बर्तानिया का मैप नहीं है, मैं सिर्फ लैटिट्यूड दिखा रहा हूँ 50 to 58। आप अमूमन ये गौर करेंगे कि क्योंकि ये इसको एक हाई लैटिट्यूड मुल्क कहते हैं, तो हमारे यहाँ फजर और इशा की भी प्रॉब्लम है क्योंकि शफक जो है वो गुरूब नहीं होती, और चांद की भी प्रॉब्लम है अक्सर महीनों में क्योंकि ये एक हाई लैटिट्यूड मुल्क है। अक्सर लोग ये कहते हैं उसूलन कि अगर 20 घंटे का चांद हो जाए या 25 घंटे का चांद हो जाए या 30 घंटे का चांद हो जाए तो बड़ी आसानी से नजर आ जाता है। ये उसूल हमारे मुल्क बर्तानिया पर लागू नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ये लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 58 डिग्री लैटिट्यूड की वजह से चांद नजर आना यहाँ पर मुमकिन मुश्किल है। मुमकिन तो है, मुश्किल है। मगर जो ममालिक यहाँ पर नीचे हैं 40 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में, यहाँ पर चांद अमूमन बड़े आराम से नजर आ जाता है। ये नुक्ता जरा जहन में रखिएगा कि चांद की उम्र से चांद के नजर आने का बर्तानिया में ताल्लुक कम है। 5 जुलाई को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में चांद नजर आने का इम्कान है। कुछ इलाकों में ग्रेड ए यानी आसानी से चांद नजर आ सकता है, और कुछ इलाकों में ग्रेड बी यानी कि अगर मतला और मौसम साफ हो तो चांद नजर आने का चांस है। ये विफाकुल उलमा की तरफ से बर्तानिया और अफ्रीका के अंदर चांद नजर आने के इम्कानात की एक तस्वीर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्तानिया में चांद ये 33 घंटे का है, मगर नजर आना इम्पॉसिबल। लंदन में ई है, यानी ई का मतलब यह है कि नॉट विजिबल इवन विद अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से भी चांद नजर आने का चांस नहीं है। मगर हमसे करीब तरीन इस्लामी मुल्क मोरक्को में चांद आसानी से नजर आ सकता है इंशाअल्लाह, और दूर साउथ अफ्रीका में भी। तो क्योंकि सऊदी अरब में चांद सूरज से पहले गुरूब हो रहा है तो इंशाअल्लाह वहां पे उम्मीद है कि 30 दिन पूरे होंगे और चांद आसानी से मराकश में नजर आ सकता है। इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क बर्तानिया में एक ही ईद होगी। Inshallah, you can get monthly updates for all 12 months on various sites: central-mosque.com, wifaqululama.co.uk, moonsighting.org.uk. Inshallah, let's make dua that we have one Eid this year. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.